we are going to see first service in AWS called IAM. Okay, IAM stands for IAM. So IAM stands for Identity and Access Management. So first మీరు ఈరోజు ఏం చేస్తారంటే all of you create one AWS account. Okay, just AWS console sign up. So create one free tier AWS account. Okay, so while creating your AWS account for first time, guys, it will ask your complete details like mail ID, password, your if you have PAN card information, you need to submit PAN card information. That is optional case, and you need to enter your credit card details. So Amazon will authenticate, okay, and they will debit 2 rupees or 1 rupee, and they will credit you back once authentication is done. Then successfully you will get one AWS console like this. Okay, successfully. Okay, so console log sign in అయినప్పుడు like we are logging into the console with root user and password. Okay, the email ID and password which you have submitted during account creation is the root user and password. So is the root user credentials. Those are the root user credentials. So now my goal, okay, the first service in AWS. Okay, today we are going to see the first service in AWS called IAM. IAM stands for Identity and Access Management. Okay, Identity and Access Management. What we are going to see in this service. So in this service we are going to see users. Okay, users, like how to create users. Okay, and user groups, what exactly the groups are. Okay, permissions. Okay, in IAM, in AWS we call permissions as policies. Okay, policies and its types. Okay, and its types and roles. Okay, everything we are going to see in this service, guys. Okay, so first మనం AWS console లో sign in అవుతున్నప్పుడు we should not sign in to this console as a root user. Instead, you need to log into your AWS console with IAM user. Difference ఏంటో చూద్దాం చూడండి. See, so for example, I have one IAM user, so he is a user. Okay, he's a user. Okay, this user needs to sign into AWS console. For example, this is my organization, guys. Okay, this is my organization called Infosys or something, you assume. Okay, Infosys. So in Infosys there might be different teams, no? Okay, there will be different teams in your project. So one will be dev team. Okay, development team, and next one will be testing team. Okay, testing team and monitoring team. Okay, next DBA team, database team. So like this you will have many teams, no? Okay, like this you will have many teams. DBA team. Okay, ఫైన్. ఇలా నాకు మల్టిపుల్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను AWS కన్సోల్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి ఒక్కొక్కరికి ఇప్పుడు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్? ఓకే, see there might be a different teams in your project. Okay, we have dev team. Okay, we have testing team, monitoring team, DBA team and networking team. Okay, ఇలా మల్టిపుల్ టీమ్స్ ఉంటాయి, నెట్వర్కింగ్ టీమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే నా ఆర్గనైజేషన్కి ఒక కొత్త యూజర్ వచ్చాడు. ఓకే, హీజ్ ఎ డెవలపర్. ఓకే, దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ ఎ డెవలపర్, హీ బిలాంగ్స్ టు డెవ్ టీమ్. సో ఇప్పుడు నేను వీడికి AWS కన్సోల్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. ఓకే,
So I need to give AWS console access to this particular user. Okay, సో వీడికి నేను రూట్ యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇలా రూట్ యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చారనుకో, దిస్ యూజర్ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మై AWS అకౌంట్. నేను మనం చెప్పినట్టు AWS will have around 300 plus services. Okay, if I give root user credentials to this user, what he will do, guys? He is supposed to do anything in my AWS account. Okay, so we need to restrict. Okay, we need to restrict permissions to each user. And for example, if this guy belongs to dev team, I need to give only permissions related to that particular team. If he is a networking team, I'm supposed to give only permissions related to those particular services. Okay, for example, see, if this man belongs to dev team, okay, I will give access to only few AWS resources like EC2. Okay, so I will give permissions to only EC2 and S3. Okay, only I will give permissions to this specific service, this specific resources in AWS console. అప్పుడు ఈ పర్సన్ ఏం చేయగలుగుతాడు? AWS కన్సోల్లోకి లాగిన్ అయ్యాక he is supposed to do any actions only on these two services. Okay, one is EC2. Okay, one is EC2. Okay, one is S3. మనకి EC2 అంటే ఏంటో తెలియదు, S3 అంటే ఏంటో తెలియదు, జస్ట్ చెప్తున్నాను. ఓకే ఓకే సో ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి? ఇప్పుడు యూజర్కి నేను డైరెక్ట్గా EC2 S3 పర్మిషన్స్ ఇచ్చేయచ్చా? సో చూడండి, యూజర్స్కి పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు దేర్ ఆర్ 3 ways in which you can give permissions to this specific user. ఓకే ఓకే పర్మిషన్స్. ఓకే, టైప్స్ చూడండి. ఒక టైప్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అటాచ్ పాలసీస్ డైరెక్ట్లీ టు ద యూజర్. ఓకే, అంటే ఏంటి? నేను యూజర్కి డైరెక్ట్గా పాలసీస్ అటాచ్ చేసేయచ్చు. అటాచ్ పాలసీస్ డైరెక్ట్లీ టు యూజర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ టైప్ is add user to the group. Add user to the group. And one more type is copy permissions to this user from another user. Okay, copy permissions from existing user. Okay, so these are the 3 types, guys. చూడండి, ఒకటి నేను డైరెక్ట్గా యూజర్స్కి పర్మిషన్స్ అటాచ్ చేసేయచ్చు, ఆర్ I can add user to the group. Okay, I can add user to the group. Third type is copy permissions from existing user. Okay, చూడండి, యూజర్కి పర్మిషన్స్ ఎలా ఉండాలి? 3 types. Okay, so which one is the best practice? Okay, now in real time, out of these 3, which one is the best practice? Okay guys, out of these 3, okay, out of these 3, add user to the group is the best practice. Okay, I'll tell you. For example, let's assume I have 2 groups, guys. 2 groups called dev group. Okay, and I have one more group called networking group. Okay, networking group. సో మనం ఏం చేస్తామంటే రియల్ టైంలో, సో యూ విల్ అటాచ్ ఆల్ ద పర్మిషన్స్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, యూ విల్ అటాచ్ ఆల్ ద పర్మిషన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ గ్రూప్. అంటే ఇప్పుడు డెవలపర్స్కి నాకు ఏమేమి పర్మిషన్స్ కావాలి? వాళ్ళు సర్వర్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి EC2 పర్మిషన్ కావాలి, అండ్ ఏమైనా డేటా స్టోర్ చేయడానికి ఐఎమ్ యూజింగ్ S3 బకెట్. S3 బకెట్స్ పర్మిషన్ కావాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ గివ్ పర్మిషన్స్ టు దిస్ స్పెసిఫిక్ రీసోర్సెస్ టు దిస్ గ్రూప్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్కి నేను ఏం చేస్తాను? ఓన్లీ EC2 యాక్సెస్ అండ్ S3 యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఇస్తా. ఓకే ఓకే
So this service is called as S3 and this service is called as EC2. Let's assume. Okay, fine. సో దీంట్లో ఇప్పుడు నా డెవలప్మెంట్ టీం అంతా నేను ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు నా దగ్గర ముగ్గురు డెవలపర్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి నేను ఈ గ్రూప్లో యాడ్ చేశాను అనుకోండి, సరిపోద్ది. ఓకే, ఎందుకు ఈ గ్రూప్కి ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో ఆటోమేటికలీ దీస్ 3 users ఆల్సో విల్ గెట్ ద సేమ్ పర్మిషన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్. ఓకే, తర్వాత ఏమైంది, నాకు ఫ్యూ మంత్స్ తర్వాత కొత్త హైరింగ్ జరిగింది మా కంపెనీలో. సో ఐ గాట్ న్యూ 2 developers. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాడింగ్ పర్మిషన్స్ directly to each user, simply I can add these 2 users also in this group. No, they also will get the same permissions which these 3 users are having. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయండి పర్మిషన్స్? వీళ్ళ ఐదుగురికి పర్మిషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఏ గ్రూప్ నుంచి వస్తున్నాయి? వీళ్ళ ఐదుగురికి వేర్ దీస్ 5 guys are getting permissions from? వీళ్ళకి ఏమన్నా డైరెక్ట్గా అటాచ్ చేసామా? ఎస్, దే ఆర్ గెట్టింగ్ పర్మిషన్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్. సో ఇక్కడ మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఎవడైనా కొత్తోడు వచ్చినా లేదా ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిస్టింగ్ పర్సన్ వెళ్ళిపోయినా వాడిని డైరెక్ట్గా ఈ గ్రూప్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తే సరిపోద్ది. తర్వాత ఫ్యూ మంత్స్ తర్వాత వీళ్ళిద్దరు పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదని తీస్తారు ఆర్గనైజేషన్లో. ఏమవుతుంది, నేను డైరెక్ట్గా ఈ యూజర్ని గ్రూప్ నుంచి తీసేసి యూజర్స్ని డిలీట్ చేసేస్తాను. ఓకేనా, లైక్ సెంట్రలైజ్డ్ ట్రాకింగ్ ఉంటుంది అనమాట మన గ్రూప్కి. ఓకే, ఈ గ్రూప్లో ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారో మనం చూసుకోవచ్చు. లేదా నేను ఇండివిజువల్గా ఈడికొక పర్మిషన్ అలా ఇచ్చాను అనుకోండి, నాకు సెంట్రలైజ్డ్ ట్రాకింగ్ ఉండదు అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్స్ టు గివ్ పర్మిషన్స్ టు IAM యూజర్స్. ఓకే, ఇన్ కేస్ నెట్వర్కింగ్ టీం వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, నెట్వర్కింగ్ టీం వాళ్ళందరినీ నేను ఏం చేస్తాను, ఈ గ్రూప్లో పెడతా. ఓకే, వాళ్ళకి ఏం చేస్తాను, నేను VPC యాక్సెస్ ఇస్తాం. దిస్ VPC బిలాంగ్స్ టు దట్ నెట్వర్కింగ్ టీమ్. ఓకే, VPC యాక్సెస్ ఇస్తాం. ఇన్ కేస్ నాకు డెవలప్మెంట్ టీం కొత్త రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ డిఫరెంట్ టూల్ కాల్డ్ క్లౌడ్ వాచ్ టు మానిటర్ ద లాగ్స్. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, క్లౌడ్ వాచ్ పర్మిషన్ ఈడికొకసారి ఇస్తారు, అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ విల్ గివ్ that cloud watch policy to this group. Okay, so automatically ముగ్గురు యూజర్స్కి ఒకసారి పర్మిషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ యాడింగ్ యూజర్స్ టు ద గ్రూప్ అండ్ మెయింటైనింగ్ యూజర్ గ్రూప్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు చూసాం కదా, లెట్స్ సీ దిస్ ఇన్ ప్రాక్టికల్. ఓకే, లెట్స్ సీ దిస్ ఇన్ ప్రాక్టికల్. Okay, so guys, this is your AWS console. Okay, so in search for IAM, identity and access management. Okay, so left side there are users. No, click on users. So as of now there are no IAM users in my account. Okay, click on create username. I am creating funny. Okay, సో ఇప్పుడు నేను యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కదా, ఈ యూజర్కి కన్సోల్ యాక్సెస్ కావాలి ఇలాగా. ఓకే, హీ ఆర్ షీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లాగ్ ఇన్ టు ద, ఇప్పుడు ఫనీ ఆర్ నివేద, ఏ యూజర్ అయినా క్రియేట్ చేయండి మీరు, మనీషా, నాగమణి, ఎనీ యూజర్, యూ క్రియేట్ ఎనీ యూజర్. ఓకే, సో ఇఫ్ దట్ యూజర్ నీడ్స్ కన్సోల్ యాక్సెస్, యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ user access to AWS management console. So you need to enable this option. Okay, so I want to create an IAM user. So choose the password for your user. మీ యూజర్ నేమ్ ఏంటండి ఇక్కడ, ఫనీ. ఇప్పుడు వాడికి ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, షో పాస్వర్డ్. సో దిస్ ఈజ్ మై పాస్వర్డ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ పాస్వర్డ్ విచ్ ఐ హావ్ సెట్. సో ఆర్గనైజేషన్లోకి ఇప్పుడు కొత్త యూజర్ వచ్చాడు, వాడికి మీరు యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, so you have created user called funny, and then you have created one password as well. Then you have enabled console access to that specific user. Now ఈ ఆప్షన్ ఏంటంటే, మీరు యూజర్కి వాడి క్రెడెన్షియల్స్ మెయిల్ చేస్తారండి. AWS console sign in link, username and password you will mail to that specific user. So when user is logging into the AWS console for the first time, he or she should able to change the password. Okay, that is the meaning of this policy.
If you enable this option, no, users must create a new password at next sign in. It is recommended. ఓకే, అర్థమైందా? ఎందుకో చెప్తాను చూడండి ఇది రికమెండెడ్ ఎందుకు, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎందుకు రికమెండ్ అంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఓకే అనుకోండి. సో నేనేం చేశాను, ఒక కొత్త యూజర్ వచ్చాడు. ఓకే, ఒక కొత్త యూజర్ వచ్చాడు. ఈ యూజర్ పేరు వచ్చి ఫనీ కాదు, ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ యూజర్ పేరు వచ్చి ఫనీ. ఓకే, సో మీరు వీడికి కన్సోల్ యాక్సెస్ ఇచ్చారు, అంతా ఇచ్చారు. సో ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయడం మర్చిపోయారు, ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయలేదు మీరు కావాలని. వాడికి మెయిల్ చేసేసారు, వాడి కన్సోల్ సైన్ ఇన్ లింక్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ మెయిల్ చేశారు. వీడు ఏం చేస్తాడండి, కన్సోల్లోకి సైన్ ఇన్ అవుతాడు కదా. ఓకే, ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్లోకి సైన్ ఇన్ అవుతాడు కదా. సైన్ ఇన్ అయ్యి వీడికి ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ ప్రకారం ఈ సర్వీసెస్ వాడతాడు. వీడి S3, EC2, ఓకే, అండ్ క్లౌడ్ వాచ్ సర్వీసెస్ వాడుకుంటున్నాడు అనుకుందాం. సో వాట్ ఐ డిడ్, so as a AWS administrator I have full access to AWS console, no? Okay, what this guy did, so as a AWS administrator anyways I have access to full AWS console. కానీ నేను ఏం చేశానంటే, కావాలని ఈ యూజర్తో కన్సోల్లోకి సైన్ ఇన్ అయ్యి S3 బకెట్ ఒకటి డిలీట్ చేస్తాను. ఓకే, నాకు మానిటరింగ్లో ఏం తెలిసింది, ఈ ఫనీ అన్న యూజర్ S3 డిలీట్ చేశాడని తెలిసిపోయింది. కానీ వాస్తవానికి నేను నిజంగా డిలీట్ చేశానండి, యూజర్ డిలీట్ చేశాడు S3 బకెట్ కాదు. అడ్మినిస్ట్రేటర్ గడు ఏం చేశాడు, వీడి క్రెడెన్షియల్స్తో కన్సోల్లోకి సైన్ ఇన్ అయ్యి ఒక S3 బకెట్ డిలీట్ చేసేసి వీడి మీదకి వేసాడు అనమాట. ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో ఈ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పేరు నాని. ఓకే, నాని అన్న పర్సన్ ఏం చేశాడండి, ఒక ఐఏఎం యూజర్ క్రియేట్ చేశాడు, ఫనీ అన్న కొత్త యూజర్కి క్రియేట్ చేసి వాటి డీటెయిల్స్ పెట్టేశాడు. ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయలేదు. ఓకే, వీడి మీద కక్ష సాధింపుతో ఏం చేశాడు నాని అన్నవాడు, వీడి డీటెయిల్స్తో కన్సోల్లోకి లాగిన్ అయ్యి ఒక S3 బకెట్, ఓకే, S3 బకెట్ ఏదైతే డేటా కంటైన్ చేస్తుందో ఆ బకెట్ డిలీట్ చేస్తాడు. సో నాకు మానిటరింగ్లో ఏం తెలిసింది, ఈ ఫనీ అన్న యూజర్ ఈ S3 బకెట్ డిలీట్ చేశాడని తెలిసింది. సో ఆర్గనైజేషన్లో అప్పుడు ఎవరిని ఫైర్ చేస్తారండి, యాక్చువల్గా దొంగ ఎవరు, నాని అన్నవాడు. కానీ ఇక్కడ ఫనీ అన్నవాడిని ఫైర్ చేస్తారు. ఎందుకు, మానిటరింగ్లో వీడి పేరు వచ్చింది కాబట్టి. అర్థమైందా? సో ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసాం అనుకో, అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఈ ఫనీ అన్నవాడికి క్రెడెన్షియల్స్ మెయిల్ చేసేసాక వాడు లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకుంటాడు అనమాట. ఓకే, సో అప్పుడు వీడి కన్సోల్లోకి ఎవరో లాగిన్ అవ్వలేరు కదా. ఓకే, వీడి పాస్వర్డ్ ఎవరికీ తెలియదు. ఓకే, so that is why AWS is recommending that users must create a new password at next sign in. Okay, next. Okay, ఇక్కడ చూడండి పర్మిషన్స్ ఆప్షన్స్, యాడ్ యూజర్ టు ద గ్రూప్, కాపీ పర్మిషన్స్, అటాచ్ పాలసీస్ డైరెక్ట్లీ. సో మన దగ్గర ఏం గ్రూప్స్ లేవు కదా, జస్ట్ క్రియేట్ వన్ డమ్మీ యూజర్. ఓకే, నేను ఒక డమ్మీ యూజర్ని క్రియేట్ చేశాను అంతే. ఓకే, సి ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ యూజర్ కాల్డ్ ఫనీ. వీడికి ఇంకా ఈ గ్రూప్స్కి యాడ్ చేయలేదు, పర్మిషన్స్ ఏం లేవు. ఓకే, పర్మిషన్స్ ఏం లేవు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, యూజర్ని ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి, గ్రూప్కి యాడ్ చేయాలా, లేదా డైరెక్ట్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చానా, లేదా వేరే యూజర్ నుంచి కాపీ చేసుకున్న పర్మిషన్స్ ఈ యూజర్కి, ఎలా, ఏం చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, గ్రూప్ యాడ్ చేయాలి. ఎస్, వీ నీడ్ టు యాడ్ యూజర్ టు ద గ్రూప్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనకి ఒక డమ్మీ యూజర్ని అయితే క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం, కానీ వీ హ్యావెంట్ క్రియేటెడ్ ఎనీ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ గో టు యూజర్ గ్రూప్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ గ్రూప్ కాల్డ్ admin group. Okay, or I'm creating a group called dev group. Okay, dev group. Okay, so చూడండి, జస్ట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ ఎంటీ గ్రూప్, దట్స్ ఇట్. సో మరి గ్రూప్కి చూడండి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను యూజర్ని తీసుకెళ్ళి ఏ గ్రూప్కి యాడ్ చేయాలి, ఈ డెవ్ గ్రూప్కి యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో సెలెక్ట్ యువర్ IAM యూజర్ అండ్ గో టు గ్రూప్స్, క్లిక్ ఆన్ యాడ్ యూజర్స్ టు గ్రూప్, సెలెక్ట్ యువర్ గ్రూప్ అండ్ యాడ్ యూజర్ టు గ్రూప్. సో ఇప్పుడు మీరు చూసారనుకోండి, యూజర్స్లోకి వెళ్ళారనుకో, ఇక్కడ రీఫ్రెష్ అయ్యండి, రిఫ్రెష్ దిస్ ఎంటైర్ పేజ్ వన్స్.
అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఐఏఎం యూజర్. అండ్ ఇక్కడ గ్రూప్స్ చూసుకుంటే మీరు ఏ గ్రూప్లో ఉన్నారండి? డెవ్ గ్రూప్లో ఉన్నారు. ఫైన్. సో నేను ఇప్పుడు ఐఏఎం యూజర్ ఉన్నాడు కదా, ఈ ఫనీ యూజర్తో కన్సోల్లోకి సైన్ ఇన్ అవుతాను. ఓకే, గో టు సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్. మీరు ఏమేమి మెయిల్ చేస్తారు ఈ ఫనీ అన్న యూజర్కి? ఈ కన్సోల్ సైన్ ఇన్ లింక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిజ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, కాపీ దిస్ కన్సోల్ సైన్ ఇన్ లింక్, ఓపెన్ ఇన్కాగ్నిటో ట్యాబ్ and paste this URL and sign into your AWS console with IAM user. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి, IAM user name and funny. Okay, password, get your password. సో చూసారు, ఇప్పుడు ఓల్డ్ పాస్వర్డ్ న్యూ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఓకే, ఇందాక మనం పెట్టిన పాలసీ అర్థమైంది అందరికీ. యూజర్స్ మస్ట్ క్రియేట్ ఏ న్యూ పాస్వర్డ్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ సైన్ ఇన్. సో నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం సైన్ ఇన్ అయ్యాను, పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోమని అడిగిందా లేదా? అర్థమైందా? అది ఇందాక పాలసీ, AWS రికమెండెడ్ పాలసీ అర్థమైందా? Yes, sir. సో నౌ గివ్ యువర్ ఓల్డ్ పాస్వర్డ్ హియర్, గివ్ న్యూ పాస్వర్డ్ నౌ. See, now I have successfully logged into my AWS console with IAM user. ఇదిగోండి యూజర్. ఓకే, IAM యూజర్ ఎవరు? ఫనీ. ఫైన్. సో యాజ్ ఏ డెవలపర్ నాకు EC2 యాక్సెస్ ఉంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను EC2 మీద క్లిక్ చేశాను. ఓకే, చూసారా, నాకు యాక్సెస్ లేదు, ఏం చేయలేను నేను. ఏపీఐ ఎర్రర్ అని వస్తుంది. గైస్, మనం యూజర్ని క్రియేట్ చేసి గ్రూప్కి యాడ్ చేసింది తప్ప ఈ గ్రూప్కి ఎక్కడైనా పర్మిషన్స్ ఇచ్చామండి మనం? ఈ గ్రూప్కి ఎక్కడైనా పర్మిషన్స్ ఇచ్చామా? ఓకే, ఈ గ్రూప్కి ఏమన్నా పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా? చూడండి, ఏమన్నా పాలసీస్ అటాచ్ చేసామా మనం? పర్మిషన్స్ అటాచ్ చేసామా? ఓకే, ఫైన్. ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసి ఆ యూజర్ని గ్రూప్కి యాడ్ చేసాం, కానీ గ్రూప్కి ఏమైతే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో ఆ పర్మిషన్సే యూజర్కి వస్తాయి కదా. కానీ ఇక్కడ మనం డమ్మీ యూజర్తో కన్సోల్లోకి లాగిన్ అయిపోయాం. ఓకే, యూజర్ అన్నవాడు డెవ్ గ్రూప్లో ఉన్నాడు, డెవ్ గ్రూప్కి పర్మిషన్స్ ఏం లేవు. నేను ఏ సర్వీస్కి వెళ్ళినా, S3కి వెళ్ళినా, ఏం సర్వీస్కి వెళ్ళినా నాకు ఇలాగే ఎర్రర్ వస్తుంది అన్నమాట, నేను ఏం చేయలేను. సో ఇప్పుడు వీడికి EC2 పర్మిషన్స్ చూడండి. ఇప్పుడు క్రియేట్ బకెట్ కొట్టాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డమ్మీ బకెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో క్రియేట్ బకెట్, డెమో వర్షన్ ఐడి అని ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో క్రియేట్ బకెట్ చూడండి, ఫెయిల్ టు క్రియేట్ బకెట్. టు క్రియేట్ బకెట్ S3 క్రియేట్ బకెట్ పర్మిషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అంటుంది. ఓకే, అర్థమైందా? మనం ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసి గ్రూప్కి యాడ్ చేసాను తప్ప గ్రూప్కి ఏం పర్మిషన్స్ అయితే నేను యాడ్ చేయలేదండి. సో నౌ లెట్స్ యాడ్ పర్మిషన్స్ టు ద గ్రూప్. చూడండి, గో టు యువర్ యూజర్ గ్రూప్స్, క్లిక్ ఆన్ గ్రూప్, గో టు పర్మిషన్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ పర్మిషన్స్. So as funny user belongs to dev group, I am giving only specific permissions. Okay, EC2 full access and S3 full access. మీకు ఇది డెమో చూపిస్తున్నాను అంతే. సో మనం EC2 అంటే ఏంటి, S3 అంటే ఏంటి, కమింగ్ క్లాస్లో ఇన్ డెప్త్ చూస్తాం. మీకు IAM చెప్తున్నప్పుడు చూపిస్తున్నాను మోడల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫనీ అన్న యూజర్కి ఏం పర్మిషన్స్ వచ్చినాయండి? ఈ ఫనీ అనే యూజర్కి ఇప్పుడు ఏం పర్మిషన్స్ వచ్చినాయి చెప్పండి, నాకు ఇక్కడ చూసి చెప్పండి. ఇప్పుడు EC2 full access, S3 full access. ఇవి మనం యూజర్కి డైరెక్ట్గా అటాచ్ చేసామా లేదా గ్రూప్కి అటాచ్ చేసామా? ఈ పర్మిషన్స్ S3 అండ్ గ్రూప్కి అటాచ్ చేసాం. యాజ్ ఫనీ బిలాంగ్స్ టు డెవ్ గ్రూప్, హీ విల్ గెట్ పర్మిషన్స్. ఓకే, he will get permissions which are present in this dev group. Okay, so now go to your IAM user, now click on create bucket. So I'm creating one bucket now, just click on create bucket. సో సక్సెస్ఫుల్గా ఇప్పుడు బకెట్ అయితే క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా, సక్సెస్ఫుల్గా ఇప్పుడు బకెట్ అయితే నాకు క్రియేట్ అయింది, రైట్? అదే నేను ఇప్పుడు వేరే ఎక్స్ట్రా సర్వీస్ వెళ్ళాను, క్లౌడ్ వాచ్కి వెళ్ళాను. క్లౌడ్ వాచ్ కాదు, లైక్ లెట్స్ అజ్యూమ్, ఓకే, క్లౌడ్ వాచ్కి వెళ్ళాను. సో ఈ యూజర్కి దీని పర్మిషన్ లేదు, కానీ ఇఫ్ యూజర్ ట్రైస్ టు క్రియేట్ క్లౌడ్ వాచ్ లాగ్ గ్రూప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇవన్నీ మీకు తెలియదు, బట్ జస్ట్ చూపిస్తున్నాను. ఓకే, ఏమంటుంది? ద ఏఎం యూజర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ పర్మిషన్ టు వ్యూ లాగ్ గ్రూప్ ఇన్ దిస్ అకౌంట్. ఓకే, ఎందుకు? మనం ఏం పర్మిషన్స్ ఇచ్చామండి అడిగి? ఓన్లీ S3 అండ్ EC2.
he is not supposed to touch any other AWS resources. This funny user is supposed to touch only the resources which belongs to him, that is nothing but EC2 and S3. ఓకే, అర్థమైందండి? అర్థమైందా? సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఈ పర్మిషన్స్ తీసేస్తున్నాను. ఓకే, మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు కన్సోల్లోకి సైన్ ఇన్ అవుతున్నప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లాగింగ్ ఇన్ విత్ రూట్ యూజర్, ట్రై టు లాగ్ ఇన్ విత్ IAM యూజర్. సో వీడికి అడ్మిన్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చేస్తున్నాయి. ఈ IAM యూజర్కి దెర్ ఈజ్ ఏ AWS మేనేజ్డ్ పాలసీ కాల్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్. సో ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, దిస్ యూజర్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ కన్సోల్ నౌ. ఓకే, ఎనీవేస్ ఈ యూజర్తో మీరే కదా AWS అకౌంట్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, అందుకే నేను అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఇచ్చా. చూడండి, ఇప్పుడు ఏ సర్వీస్కైనా వెళ్ళిపోండి, యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎనీ సర్వీస్. ఓకే, ఈ కన్సోల్లో ఏదైనా చేయొచ్చు. ఓకే, అంత బాగానే ఉంది. సో IAM యూజర్తో సైన్ ఇన్ అయ్యాం కన్సోల్లోకి, బాగానే ఉంది. సో వీ నీడ్ టు సెటప్ సెక్యూరిటీ టు IAM యూజర్ యాజ్ వెల్. ఓకే, చూడండి, ఇప్పుడు క్లిక్ ఆన్ దిస్ IAM యూజర్, go to security credentials. There is a security concept called multi-factor authentication. Okay, click on assign MFA నేమ్ వచ్చి ఫనీ అని ఇస్తున్నానండి. మీరు MFA డివైస్ నేమ్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో గైస్, మీరు iOS యూజర్స్ అయితే యాప్ స్టోర్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ అథెంటికేటర్ యాప్. మీరు ఆండ్రాయిడ్ యూజర్స్ అయితే గో టు ప్లే స్టోర్ అండ్ డౌన్లోడ్ అథెంటికేటర్ యాప్, గూగుల్ అథెంటికేటర్ యాప్. సో మీకు అది ఎలా ఉంటుందంటే లోగో గూగుల్ అథెంటికేటర్ యాప్ ఇలా సెర్చ్ చేశారనుకోండి, మీకు ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళారనుకో ఇలా వస్తుంది మీకు ఇలా. ఓకే, సో దీనివల్ల యూజెస్ ఏంటంటే మనకి, మీరు ఈ అథెంటికేటర్ యాప్ ఉంది కదా, ఈ అథెంటికేటర్ యాప్ని IAM యూజర్ కాన్ఫిగర్ చేశారనుకో, వాడు ఎప్పుడైతే కన్సోల్లోకి సైన్ ఇన్ అవుతున్నాడో అప్పుడు పాస్వర్డ్తో పాటు వీఆర్ యాడింగ్ ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, కాల్డ్ మల్టీఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. వాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కన్సోల్లోకి సైన్ ఇన్ అయ్యాడండి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి సైన్ ఇన్ అయ్యాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఆస్క్ టు ఎంటర్ MFA కోడ్. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 5 seconds శాటిలైట్ కీప్స్ ఆన్ జనరేటింగ్ న్యూ OTPs ఫర్ యూ ఫర్ సెక్యూరిటీ. సో మీరు ఎప్పుడైతే కన్సోల్లోకి సైన్ ఇన్ అవుతున్నారో అప్పుడు అథెంటికేటర్ యాప్ ఓపెన్ చేసి OTP ఎంటర్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు లాగ్ ఇన్ టు యువర్ కన్సోల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. సో అథెంటికేటర్ యాప్ పెట్టాను నేను, నెక్స్ట్. ఓకే, స్కాన్ QR కోడ్. ఇప్పుడు నా దగ్గర అథెంటికేటర్ యాప్ ఉంది మొబైల్లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ అథెంటికేటర్ యాప్ని నేను స్కాన్ చేస్తున్నాను. చూడండి, QR కోడ్ స్కాన్ చేస్తాను. QR కోడ్ స్కాన్ చేయగానే నాకు ఏమవుతుందంటే OTP వచ్చింది. చూడండి, ఇప్పుడు 486339. ఇది మళ్ళీ ఇప్పుడు 2 secondsకి పోతుంది, 2-3 secondsకి నాకు కొత్త OTP వస్తుంది. అది కూడా ఎంటర్ చేయాలి. సో దట్ AWS will authenticate to your authenticator app. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, నాకు ఇంకొక OTP జనరేట్ అవుతుంది. ఎస్, 661724. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ యాడ్ MFA. సో చూసారా, నాకు ఇప్పుడు MFA డివైస్ యాడ్ చేశాను, వర్చువల్ MFA డివైస్. Now log into this AWS console. Okay, now log in to the IAM user once again. Sign out అయిపోయా, మళ్ళీ సైన్ ఇన్ అవుతున్నాం. ఓకే, ఫనీ పాస్వర్డ్. ఓకే, చూసారా, నాకు ఇక్కడ MFA కోడ్ అడుగుతుంది. ఇన్ కేస్ మీ IAM యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చి మీరు మర్చిపోయినా, లేదా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు బేసిక్ మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చాను అనుకోండి, వాళ్ళు ఏంటి జస్ట్ ఒక సర్వీస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఇస్తానన్నారు మీతో. అది చేయకుండా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో మీరు అది అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు. ఓకే, తర్వాత వాడు మళ్ళీ ఎప్పుడైతే సైన్ ఇన్ అవుతున్నాడో ఖచ్చితంగా MFA కోడ్ అడుగుతుంది. ఓకే, మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఆ MFA కోడ్ ఓన్లీ మీకు వస్తుంది తప్ప మీ ఫ్రెండ్కి రాదు. వాడేమనుకుంటాడు ఇంకా, ఓకే, ఇంకా నేను లైక్ బేసిక్గా ఏం చేస్తారు ఫ్రెండ్స్, అకౌంట్ తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు రీసోర్సెస్ క్రియేట్ చేసి వదిలేస్తారు కదా. సో ఎప్పుడు సైన్ ఇన్ అవునా కోడ్ అడిగింది అనుకోండి, మిమ్మల్ని అడగరు మళ్ళీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ గైస్, దట్స్ ఇట్. అంటే మీకు ప్రాక్టీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నా.
సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏ రీసోర్సెస్ క్రియేట్ చేసినా ఆన్ డిమాండ్, చార్జబుల్ కదా మనకి. ఓకే, సో ఎవరికైనా గబుక్ని ఇచ్చి మర్చిపోయినా కానీ వాడు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ సైన్ ఇన్ అవుతున్నాడో ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఎంఎఫ్ఏ కోడ్. ఓకే, అర్థమైందండి? ఒక ఐఏఎం యూజర్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, యూజర్ని గ్రూప్కి ఎలా యాడ్ చేయాలి, గ్రూప్ పర్మిషన్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలి, ఓకే, సక్సెస్ఫుల్గా కన్సోల్లోకి ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి బై యాడింగ్ ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ కాల్డ్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. సో గైస్, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు లాగ్ ఇన్ టు యువర్ AWS కన్సోల్ విత్ ఐఏఎం యూజర్. సో ఈ అకౌంట్లో నేనే కదండి, యాజ్ ఎ స్టూడెంట్స్ మీరే కదా ప్రాక్టీస్ చేసుకునేది అందరూ. సో దట్స్ వై ఈ గ్రూప్కి పర్మిషన్స్ ఏమి ఇచ్చాను నేను, ఈ గ్రూప్కి పర్మిషన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను. సో దట్ ఈ ఐఏఎం యూజర్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ కన్సోల్. ఓకే, సో ఈరోజు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక AWS అకౌంట్ కన్సోల్ సైన్ ఇన్ చేసుకోండి. ఓకే, సైన్ అప్ చేసుకోండి. సైన్ అప్ చేసుకుని ట్రై టు క్రియేట్ వన్ IAM యూజర్. ఓకే, and try to log into your AWS console with the IAM user by setting up multi-factor authentication with Authenticator app. ఓకే, అంటే ఈరోజు నేను ఎక్కువ చెప్పట్లేదు. సో జస్ట్ మీరు ప్యారలల్గా ఉండాలన్నమాట నాతో. ఓకే, ఒక అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోండి, ఒక AWS ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుని రెడీగా ఉండండి రేపు క్లాస్కి. ఓకేనా? సో రేపు మనం ఏం చూస్తామంటే VPC చూస్తాం, ఒక హై అవైలబిలిటీ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి యూజింగ్ VPC. దెన్ EC2 చూస్తాం. EC2లో లైక్ ఇన్స్టెన్సెస్, సర్వర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, వెబ్సైట్ ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం, డొమైన్ నేమ్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, స్టోరేజ్, ఆటో స్కేలింగ్. నాకు ఇప్పుడు 1,000,000 మంది ఒకసారి వచ్చినా నా సర్వర్స్ షుడ్ బి క్యాపబుల్ ఇనఫ్ టు హ్యాండిల్ ద లోడ్. ఓకే, లైక్ 10 లక్షల కోటి రిక్వెస్ట్లు వచ్చినా ఆటో స్కేలింగ్తో మన సర్వర్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఓకే, విత్ హై అవైలబిలిటీ. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ అంటే ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గైస్. ఓకేనా? సో నేను మిమ్మల్ని ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఈరోజు యాజ్ ఎ ప్రయారిటీ క్రియేట్ వన్ AWS అకౌంట్. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలామంది నాకు లాస్ట్ బ్యాచ్లో కూడా ఏం చేశారంటే, నేను ఒక 3-4 క్లాసెస్ అయినప్పటికీ కూడా అకౌంట్స్ ఇంకా కన్సోల్ సైన్అప్స్ అవ్వలేదు ఎవరు. మళ్ళీ నేను వాళ్ళకి మళ్ళీ టైం ఇచ్చి ప్రాక్టీస్కి టైం ఇచ్చి నాతో పాటు ప్యారలల్గా తీసుకెళ్ళాను అనమాట. ఓకేనా? సో నేను ఒకటే స్మాల్ రిక్వెస్ట్, సో అకౌంట్ సైన్అప్స్ అయితే క్రియేట్ ఈరోజు చేసేసుకోండి. ఓకేనా? సో దట్ మన ఇద్దరం సేమ్ ట్రాక్లో ఉంటాం అనమాట డైలీ. ఓకే, క్లియర్ గైస్? ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ ఎనీవన్? టుడే ఇస్ జస్ట్ సింపుల్ టాపిక్, అసలు కన్సోల్లోకి ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి విత్ ద IAM యూజర్, గ్రూప్స్కి పర్మిషన్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలి, పర్మిషన్ టైప్స్ ఏముంటాయి, ఇవన్నీ చూసాం. సింపుల్. సో ఎనీ డౌట్స్? ఐ థింక్ మొహమ్మద్ ఈజ్ న్యూ పర్సన్, రైట్? హాయ్ మొహమ్మద్. హలో, హలో, you are not audible. Just introduce about yourself in this chat, Mohammed, if possible. Okay, భావన, కృష్ణ, మనీషా, అందరికి, నాగమణి, నివేద, రాకేష్, లోకేష్, రవి, తేజస్వి, షాఫ్ అండ్ తిరుపతి, అందరికీ అర్థమైందా ఈరోజు కాన్సెప్ట్? సింపుల్, ఏం లేదు. Yes, sir. ఓకేనా? ఓకే, ఓకే గైస్. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, బట్ ఈరోజు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ చేసేసుకోండి అందరూ. ఓకేనా? సో రేపు VPC అలా అన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట, మొత్తం ఒక్కటి. ఓకే, సో దీనికి మీకు డాక్యుమెంట్ పంపిస్తాను. సో కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ మై టీమ్. ఓకే, సో ఈరోజు కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పామో దీనికి IAM యూజర్ క్రియేషన్కి, గ్రూప్స్కి సెపరేట్ డాక్యుమెంట్ పంపిస్తాను. సో రిఫర్ దట్ డాక్యుమెంట్ అండ్ సీ దిస్ వీడియో అండ్ ప్రాక్టీస్ దిస్ సెషన్ హ్యాండ్స్ ఆన్. గైస్ మీరు చూస్తే ఈజీగానే ఉంటుందండి. ఓకే, ఇలా క్లాస్ వింటున్నప్పుడు చూస్తే ఈజీగానే ఉంటుంది, కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడే డౌట్స్ వస్తాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. సో యా, థ్యాంక్ యూ.